సో మనం కొత్త చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం పిఎంఎఫ్ఐఏఎస్లో. అదేంటది? సిక్స్త్ చాప్టర్, వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్. వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ అన్నది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకటోన్. ఎకటోన్ అని ఎప్పుడు అంటాం మనం? ట్రాన్సిషన్ జోన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎకోసిస్టమ్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఎకటోన్ అంటాం. అయితే వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ ఏ రెండింటి మధ్య ఫామ్ అయింది? ల్యాండ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్స్ మధ్య ఫామ్ అయిన ట్రాన్సిషన్ జోన్నే వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్. ఏంటవి? టెరిస్టరియల్ అండ్ ఎక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ మధ్య ఫామ్ అయిన ట్రాన్సిషన్ జోన్ని ఎకటోనే వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కింద తీసుకుంటాం. అయితే ఆ వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టంలో సాయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆక్సిజన్ సరిపడిన ఆక్సిజన్ ఉండదు దానికి. ఎప్పుడు వాటర్ లాగ్ అయి ఉంటాయి, షాలో వాటర్ లాగ్డ్ సాయిల్స్ కింద ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని హైడ్రిక్ సాయిల్స్ అని పిలుచుకుంటాం. ఎందుకు వాటర్ లాగ్డ్ అయి ఉంటాయి? ఏంటంటే పక్కన ఎక్వాటిక్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి. ఎక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ ఉండడం వల్ల పీరియాడిక్ ఫ్లడ్డింగ్ జరుగుతుంది. దానివల్ల దాన్ని సాకీ సాయిల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ హోమ్ టు ప్లాంట్ లైఫ్. ఆ ప్లాంట్ లైఫ్ని ఏమంటాం? హైడ్రోఫైట్స్ అని పిలుచుకుంటాం. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఒకసారి చదువుకుందాం. వెట్లాండ్స్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ జోన్స్ ఎకటోన్. ట్రాన్సిషన్ జోన్స్ అంటే ఎకటోన్ బిట్వీన్ టెరెస్ట్రియల్, ల్యాండ్, aquatic, water ecosystems. Hydric soils and hydric soils and ఎందుకంటే not enough oxygen and periodic flooding from adjacent deep water habitats and plant life hydrophytes adapted to shallow waterlogged soils and chief characteristics. Next point. So next, according to Ramsar Convention, okay, according to next point చూద్దాం. According to definition of Ramsar Convention అంట, Ramsar Convention and Ramsar Convention ప్రకారం and wetland conservation and management rules 2017 ప్రకారం వెట్లాండ్స్ అని వెట్లాండ్ ఏరియాని ఎలాగా డిస్కస్ చేశారంటారు? మార్ష్, ఫెన్, పీట్ ల్యాండ్ అంటే స్వామ్స్ అని కూడా అంటారు. ఆర్ వాటర్, వెదర్ అది ఆర్టిఫిషియల్, న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ అయినా అవ్వచ్చు, న్యాచురల్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా పర్మనెంట్ ఆర్ టెంపరీ. విత్ వాటర్ దట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్. వాటర్ ఇది స్టాటిక్ అయినా స్టిల్ ఫ్లోయింగ్ అయినా, fresh, brackish or salt, including areas of marine water depth at low tide does not exceed 6 meters, is considered as a wetland. సింపుల్గా చూడాలంటే ఇందులో చూడు. అకార్డింగ్ టు రామ్సార్ కన్వెన్షన్ 2017, a wetland is any area with marshes, swamps, peat bogs or water, whether it is natural or man-made, permanent or temporary, and can include still or flowing water, నిలిచిపోయిన పర్మనెంట్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్, అండ్ దట్ ఈస్ ఫ్రెష్, సాల్టీ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, ఫ్రెష్ అయిన అవ్వచ్చు, సాల్టీ అవ్వచ్చు, ఆ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్. ఇట్ కవర్స్ షాలో మెరైన్ రివర్స్ వేర్ వాటర్ ఈస్ నో డీపర్ దాన్ 6 meters ఎట్ లో టైడ్. అంటే నీ లెంత్ వరకు, నీ డీప్ వరకు. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ wetlands include wide range of areas such as lakes, rivers and their edges, floodplains and underground water resources, swamps, marshes, wet grasslands, peat bogs, oases, estuaries, మన తర్వాత చదువుకున్నాం డెల్టాస్, రైడ్ అండ్ ఫ్లాట్స్, మ్యాంగ్రోవ్స్ అండ్ కొరల్ లీవ్స్. ఇక్కడ వరకు న్యాచురల్. అయితే ఇంకా ఉన్నాయి, హ్యూమన్ మేడ్ ఉన్నాయి. హ్యూమన్ మేడ్ సైట్స్ లైక్ fish ponds, rice paddies and reservoirs, salt pans, ఇవి కూడా వెట్లాండ్స్ లోకే వస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి కూడా వెట్లాండ్స్ లోకే వస్తాయి. వెట్లాండ్స్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ లేక్స్ అండ్ రివర్స్, లేక్ లిటోరల్స్
మనం చదువుకున్నాం కదా, దేర్ ఎడ్జెస్, లేక్స్ లేక్ ఒక పెద్ద లేక్ ఒక చిన్న లేక్ ఉంటే దాని మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ లిట్టోరల్స్, మార్జినల్ ఏరియాస్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ వాటర్ లెవెల్స్, లేక్ లిట్టోరల్స్ అండ్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్, areas adjacent to river channels and natural levees are periodically flooded during discharge in the river. Floodplains, okay, they are also wetlands. Areas living, okay, in sea geography, underground aquifers, they are also wetlands. And we have seen rice paddies, reservoirs, salt plants. Let us see floodplains. What are floodplains? Floodplains. Here it is, floodplains. Okay. Next. So floodplain definition is area lying adjacent to river channels. Okay. Area lying adjacent to river channels beyond natural levees and periodically flooded during discharge in the river. So coming to next point, difference between wetlands and lakes. So in these, uh, let us study difference between wetlands and lakes. Okay, in wetlands and lakes, first we look at oligotrophic and eutrophic lakes. Oligotrophic lakes are clean blue water. They have fishes at deep level, whereas and have less sediments. Whereas eutrophic lakes, algae in water is more, and the fishes are at bottom level. Okay, so and they have more sediments. So let us learn about what are lakes. There is for lakes there is no clear distinction between lakes and wetlands, but wetlands are shallow water bodies. Means from top to bottom there is no much gap, very small gap. Whereas wetlands are shallow water bodies. Shallow, పెద్ద గ్యాప్ ఏ ఉండదు, అంటే less than 3 meters అలా ఉంటుంది. Whereas lakes deep or shallow, డీప్ అయినా అవ్వచ్చు, షాలో అయినా అవ్వచ్చు, అంటే మినిమం 3 meters. Okay, lakes are less critical. They have from the than wetlands. Wetlands మీద less critical అంట. అయితే ఫ్రమ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ కన్జర్వేషన్ పాయింట్ నుంచి ఏమర్థం చేసుకోవాలి, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదంట. వెట్లాండ్స్ ఏమో షాలో వాటర్ బాడీస్, లేక్స్ ఏమో డీప్ ఆర్ షాలో. లేక్స్ లెస్ క్రిటికల్ దాన్ వెట్లాండ్స్. వెట్లాండ్స్ మీద కొంచెం లెస్ క్రిటికల్ అంట ఫ్రమ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ కన్జర్వేషన్. అయితే నేషనల్ లేక్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ NLCP considers lakes as standing water bodies that have minimum water depth of, ఎందుకు స్టాండింగ్ వాటర్ బాడీస్ కింద కన్సిడర్ చేశారంటే దే హ్యావ్ మినిమం వాటర్ డెప్త్ ఆఫ్ 3 meters, జనరల్లీ కవర్ వాటర్ స్ప్రెడ్ మోర్ దెన్ 10 hectares, వైడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంట. అండ్ వెరీ లిటిల్, నో ఆర్ లిటిల్ aquatic vegetation ఉంటుంది. ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాలు తక్కువ aquatic vegetation ఉంటుందంట. వెట్లాండ్స్ వచ్చేటప్పటికి దే ఆర్ జనరలీ లెస్ దాన్ 3 meters డీప్ అండ్ యూజువలీ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. అక్కడ లేక్స్లో న్యూట్రియంట్స్ లాగే కదా aquatic ecosystem తక్కువ ఉంది. బికాస్ ఎందుకు రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే వెట్లాండ్స్ derived from surroundings and their sediments. So they have abundant growth of aquatic microphytes. Microphytes అంటే ఏంటి? Plants large enough to see with naked eye. మన కళ్ళతో చూసి ప్లాంట్స్ ఏవైతే మన కళ్ళతో చూడగలం అంత పెద్దవి ఉంటాయంట వెట్లాండ్స్లో. దే సపోర్ట్ హై డెన్సిటీస్ అండ్ డైవర్స్ ఫన్నా.
Okay, particularly birds, living organisms, particularly birds, fish, microinvertebrates, and therefore high value for biodiversity conservation. Okay, high value. అయితే excess growth of microphytes, excess growth of microphytes in wetlands. ఆ మైక్రోఫైట్స్ ఎక్సెస్గా గ్రోత్ అవుతాయి. దే ఎఫెక్ట్స్ వాటర్ క్వాలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయంట. దే ఎఫెక్ట్స్ వాటర్ క్వాలిటీ తీవ్రంగా అండ్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీ. వాటర్ క్వాలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయంట. సో మార్జినల్ aquatic vegetation is desirable as it checks erosion. ఎందుకు మార్జినల్ aquatic vegetation is desirable అంటే it checks erosion and serve as a habitat for wildlife and improve water quality, and serve as a habitat for wildlife and helps to improve water quality. Marginal ante small, not that much big. Marginal aquatic vegetation is desirable. Okay, habitat for wildlife and help to improve water quality. And then next we study about estuarine wetland ecosystem. Okay, estuary ante enti? Estuary is a coastal area anta where river meets sea. River sea ni meet అవుతుందంట. ఆ ఏరియాని కోస్టల్ ఏరియానే మనం estuary అంటాం. మిక్సింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్ విత్ సాల్టీ వాటర్. రివర్ ఫ్రెష్ వాటర్, సీ వాటర్ సాల్టీ వాటర్, ఈ రెండు కలిస్తే బార్కిష్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుందంట. అదే which has salt level between fresh water and sea water, that is 0 to 35. Estuaries include like river mouths, coastal bays, tidal marshes, lagoons and deltas. Okay, they are important because they receive nutrient rich runoff from the land. They are chala important because nutrient rich runoff from the land and making them very productive environments. In నుంచి ఏం చదువుకోవడంటే estuaries are coastal areas అంట where river meets the sea. Okay, mixing fresh water from the river and with salty water form brackish water, 0 to 35 ppt ఉంటుంది, which has salt level between fresh water and sea water. Estuaries include river mouths, coastal bays and the tidal marshes, deltas. They are important because they receive nutrient rich runoff from the land. ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ తీసుకొస్తుందంట రివర్స్తో పాటు ఫ్రమ్ ల్యాండ్ నుంచి, టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ నుంచి, అండ్ మేకింగ్ దమ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఓకే, వీడియో ఆన్ estuary.
So in the previous video, I mean, few seconds back, we have seen one video. So what explained in that video, it is the point it all here also explained. Estuaries are formed due to rise in sea level and rise in sea level, movement of sand, sandbars, glacier process, and tectonic process. Okay, and they are greatly influenced by tidal action, as we seen in the video. They are periodically washed by seawater once or twice a day based on number of tides. So అందుకే చాలా greatly influenced by tidal action. What do you mean by greatly in Telugu? అధికంగా ప్రభావితం అలల ద్వారా అధికంగా ప్రభావితం చెందుతుంది. Okay, in some narrow estuaries, tidal bores are significant. They cause significant damage to the estuarine ecology. Difference between lagoon and estuary. Okay, so now let us read about difference between lagoon and estuary. Uh, in ChatGPT, it is very easy to understand. Let us see. Lagoon is the body of salt water that is cut off from the sea by low sandbank or coral reef. So అదొక సాల్ట్ వాటర్ అంట, బాడీ ఆఫ్ సాల్ట్ వాటర్ దట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సీ నుంచి కట్ ఆఫ్ అయిపోయిందంట. దీని ద్వారా బై శాండ్ బ్యాంక్ ఆర్ కొరల్ రీఫ్. For example, in Kerala, backwaters are lagoons where seawater flows in through small opening that leads to sea. Let us look at a small video about a lagoon. Okay, let us see. So this is the lagoon city.
So estuaries like let us recap. Estuaries like Chilka Lake in Odisha are formed due to falling sea levels. సీ లెవెల్స్ పడిపోవడం వల్ల ఫామ్ అవుతాయి, లేదా కోస్టల్ లైన్ ఎమర్జెన్సీ అవడం వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. సీ లెవెల్ ఎప్పుడు పడిపోతే కోస్ట్ లైన్ ఎమర్జెన్సీ అయినప్పుడు. ఆర్ కేరళ మలబార్ కోస్ట్, ఒడిషా ఉత్కల్ కోస్ట్, తమిళనాడు కొరమండల్ కోస్ట్. అండ్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్, there are estuaries Mandovi, Juveri estuarine system in Goa are mainly formed due to rising sea levels, coastline of submergence. And the coastline of మునిగిపోవడం వల్ల rising sea levels. Okay, అటు ఫామ్ అవుతాయి, ఇటు ఫామ్ అవుతాయి. Lagoons mostly do not have fresh water source. Hence lagoons are more saline than estuaries. Okay, estuaries are deeper and fast, while lagoons are shallower and flow sluggishly. చాలా నెమ్మదిగా వెళ్తాయంట. ఓకే, దట్ ఈస్ వై టూరిజం were developed in Kerala backwaters. Okay, now let us read about importance of estuaries. Estuaries are also ecotone. Okay, we don't worry. Estuaries are also coastal wetlands. Okay, they are also transition zone, but they form between river and maritime environments. They are most productive than wetlands, than other wetlands. It's a type of wetland, coastal wetland. So water bodies, mostly water bodies in the world, because of mixing fresh water and saline water zone, where marine organisms of both meet. An estuary has minimal wave action. ఉండడం వల్ల it provides calm refuge. It provides calm refuge from sea. చాలా minimum wave action, calm refuge from open sea. Hence it become ideal for survival of numerous aquatic species. అందుకే అవి numerous aquatic species కి suitable గా ఉందంట. The vast mangrove forest on the seaward side of the estuary act as a barrier for coastal habitat to check wind speed during cyclones. Okay, for example, mangrove forest, refuge from open sea. Mangrove forest on the seaward side of the estuary. Estuary పక్కన ఉన్న mangrove forest acts as a barrier for the coastal habitat. కోస్టల్ హ్యాబిటెంట్ ఒక బ్యారియర్ కింద ప్రొటెక్ట్ చేస్తారండి మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ టు చెక్ విండ్ స్పీడ్ డ్యూరింగ్ సైక్లోన్స్ అండ్ హై వెలోసిటీ ల్యాండ్వర్డ్ విండ్స్. ఓకే, క్లే అండ్ క్లేని అల్యూమినియం పార్టికల్స్ ఎస్టరీల్లో హై అంట. ఎందుకు? బికాస్ ఎక్స్పోజర్ టు సెలైన్ వాటర్. మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ది ఫిల్టర్. ఏం ఫిల్టర్ చేస్తే? ఫిల్టర్డ్ ట్రాపింగ్ సస్పెండెడ్ మడ్. ఓకే, మడ్ని ఆ వాటర్లో ట్రాప్ అయిపోయిన మడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయంట. ఫిల్టర్ చేసి అండ్ శాండ్ క్యారీడ్ బై రివర్స్ క్యారీ చేసిన శాండ్ లీడ్స్ టు డెల్టా ఫార్మేషన్ అరౌండ్ ఎస్టరీస్. ఓకే, రివర్ క్యారీ చేసిన, అందుకే సైడ్ బై సైడ్ చూడు ఎత్తు కొండలు ఉన్నాయి, అవి డెల్టా ఫామ్ అవుతాయంట. బికాస్ ఆఫ్ మడ్ ట్రాప్ అయిపోతుంది కదా, అండ్ మడ్ అండ్ శాండ్ ట్రాప్ అయిపోతుంది కదా, అది క్యారీడ్ బై రివర్స్ అండ్ విచ్ లీడ్స్ టు డెల్టా ఫార్మేషన్స్ అరౌండ్ ఎస్టరీస్. ఓకే, నౌ ఎస్టరీస్ store and recycle nutrients. అవి న్యూట్రియంట్స్ స్టోర్ చేస్తే రీసైకిల్ చేస్తాయంట. ట్రాప్ సెడిమెంట్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ బఫర్ బిట్వీన్ కోస్టల్ క్యాచ్మెంట్స్ అండ్ మెరైన్ ఎన్వైర్మెంట్కి కోస్టల్ క్యాచ్మెంట్స్కి రెండింటి మధ్య ఒక బఫర్ జోన్ ఫామ్ చేస్తాయంట ఆ సెడిమెంట్స్ ద్వారా. దే ఆల్సో అబ్జర్వ్ ట్రాప్ detoxify pollutants. What do you mean by detoxify? Detoxify అంటే to remove something. Okay, detoxify means to remove harmful substances or drugs, okay, or poison from something, acting as a natural water filter. Mangroves అందుకే important. Mangroves acts as a natural water filter.
estuaries as a natural water filter. Okay, let us just recap. Estuaries is a transition zone between river and maritime environment. They are most productive than other wetlands and because of fresh land and saline water mix అవి మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ కి conducive environment provide చేస్తాయి due to also minimal wave action and also calm refuge from open sea. The vast mangrove forest on the seaward side of an estuary acts as a barrier for coastal habitat. Mangrove forest to seaward side of an estuary act as a barrier for coastal habitat to check wind speed during cyclones. Okay, mangrove forest challenge point. Precipitation of clay and aluminum particles in the estuarine is high. Okay, clay and aluminum particles estuarine lo high ఉండడం వల్ల this high and exposure to saline water. Mangrove forest filter trapping suspended mud and sand carried by rivers. Mangroves sand ని mud ని ఫిల్టర్ చేస్తాయంట రివర్స్ క్యారీ చేసే ఫిల్టర్ చేసి డెల్టా ఫామ్ అవుతాయంట అరౌండ్ estuaries. So estuaries are also store and recycle nutrients in and trap sediments and form buffer between coastal catchments and marine environment. They also observe, trap and detoxify pollutants. Pollutants ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ట్రాప్ చేస్తే డిటాక్సిఫై remove something to remove poisonous substance from something act as a natural water filter. Estuarine as a natural water filter కింద యాడ్ చేస్తాయండి. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ estuaries are heavily populated areas, more than 60% of the world population, because they're ideal for construction of ports and harbors. ఎందుకు? Because they are deep and well protected from marine transgressions. Okay, they're deep and well protected from marine transgressions. So they have much economic importance and rich in natural resources. So including fisheries. Okay, estuarine vegetation. Okay, estuarine vegetation గురించి చూద్దాం. estuarine vegetation estuaries experience big changes in salinity levels చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయంట అంటే వాలటైల్ అవుతాయంట దానివల్ల అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ ఫ్లడ్డింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతాయంట అది కేవలం ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్సే హ్యాండిల్ చేయగలవంట సో దిస్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ హ్యాండిల్ దీస్ చేంజెస్ థ్రైవ్ దేర్ ఏ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఏవైతే దాన్ని అడాప్టబుల్ ఎక్లిమటైజ్ చేయగలవో అవే థ్రైవ్ అవుతాయంట అక్కడ నెక్స్ట్ estuaries అనేవి లైవ్లీ ఓకే వాట్ డూ మీన్ బై లైవ్లీ చురుకైన ఉల్లాసంగా లైవ్లీ and productive environments because ఎందుకు productive environment river flow tides sediments patterns are always changing. These creates variety of habitats like mangroves, salt marshes, seagrass beds, and mud flats. Lively and productive environment up and down అవుతున్న కారణంగా river flow tides sediment patterns up and down always changing అవుతున్న వల్ల different creates variety of habitats. So they are most productive. Studies provide a home for many land-based plants and animals. అది land-based plants and animals కి home
ఆశ్రయాన్ని కలిగిస్తుందంట. అందులో ఏంటివి? వుడ్ స్ట్రోక్స్, పెలికాన్స్, ట్రీస్, బటర్ఫ్లైస్. వుడ్ స్ట్రోక్స్, పెలికాన్స్, trees, and butterflies. They also host special aquatic life. Aquatic life లో ఏంటి? Sea turtles, sea turtles, sea lions, sea catfish, salt grasses. అది కూడా aquatic life. Sea grass and bulrushes. Aquatic life. ఏంటవి? Aquatic life. Sea turtle, sea lions, sea catfish, salt grasses, seagrass, and bulrushes. Okay, land-based demo, wood strokes, pelicans, trees, and butterflies. In estuaries, tiny plant-like organisms చూస్తూ ఉంటారు called phytoplankton. దాన్ని phytoplankton అంటాము. Include diatoms, dinoflagellates, and green algae and blue green algae. ఓకే, హిస్టరీస్లో మనం ప్లాంట్ లైక్ ఆర్గానిజం చూస్తాం, దాన్నే ఫైటోప్లాంక్టోన్ అని అంటూ ఉంటాం. అందులో ఏముంటాయి? డయాటమ్స్ అండ్ డైనోఫ్లెజిలేట్స్, గ్రీన్ ఆల్గే అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. క్లోజర్ టు కోస్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్గే అండ్ సీ గ్రాసెస్. ఆల్గే, సీ గ్రాసెస్ని చూస్తామంట. అట్ రివర్ మౌత్స్ అండ్ ఇన్ డెల్టా ఏరియాస్. క్లోజర్ టు కోస్ట్ ఆల్గే అండ్ సీ గ్రాసెస్ చూస్తామంట. And at the river mouths and in delta areas they are mangrove forest. Okay, అవే mangrove forest అంట. Okay, Indian estuarine ecosystem. Indian estuarine ecosystem. India has 14 major, 44 medium, 162 minor rivers draining into the sea. Rivers, ఇన్ని rivers draining into the sea through various estuaries అంట. Okay, most of the Indian major estuaries found on east coast. ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉంటాయంట మేజర్గా. వెస్ట్ కోస్ట్లో చాలా తక్కువ అంట ఎస్టరీస్. వెస్ట్ కోస్ట్లో అయితే West Coast estuaries are very smaller. Many of the estuaries locations are some of the major seaports. అన్ని చాలా వరకు మేజర్ సీపోర్ట్స్. దే ఆర్ ఐడియల్ ఫర్ హార్బర్స్ అండ్ సీపోర్ట్స్ అని ఇందాక చదువుకున్నాం కదా. అందుకే మెనీ ఎస్టరీస్ ఆర్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద సీపోర్ట్స్. అందులో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్, మార్మో, గవో, బోట్, జూయిరీ ఎస్టరీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ రీడ్ అబౌట్ థ్రెట్స్ ఫేస్డ్ బై ఎస్టరీన్ ఎకోసిస్టమ్. ఏం థ్రెట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నది? ఫేస్డ్ బై ఎస్టరీస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వాటర్ ఫ్లో చేంజ్ అవడం వల్ల డ్యూ టు మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ క్యాచ్మెంట్స్. అంటే గ్లేషియర్స్ సీజనల్ మెల్ట్ అయిపోవడం వల్ల వాటర్ ఫ్లో అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది దానివల్ల. సో క్యాచ్మెంట్స్ అంటే అది వేర్ రివర్ ఒరిజినేట్స్, అవి క్యాచ్మెంట్స్ అంటాం. పొల్యూషన్ త్రూ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సిటీ సీవేజ్ డిశ్చార్జ్, మురుగునీరు. Okay, navigation and dredging and shipping. Navigation, dredging and shipping. What do you mean by dredging? So navigation, dredging and shipping. Dredging అంటే బోట్ కింద ఉన్న మట్టిని క్లియర్ చేసి రివర్ని వైడర్ చేయడం కోసం ఒక మిషన్ అంట బోట్కి. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ సెటిల్మెంట్స్, మైనింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్, అగ్రికల్చర్ అండ్ డంపింగ్ ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్, intensive aquaculture impends and obstructing migratory routes of fish and prawns. Migratory routes obstructing అంటే blocking the migratory routes of fish and prawns. Chilka Pulicat lakes polluting the environment through feeding stocked fish and prawns in pens. Okay, and then destruction of biodiversity through prawn seed collection through small mesh nets. Prawn seed collection through small mesh nets and submergence of catchment areas due to water level rise. Submergence of catchment areas due to water level rise.
Okay, so this is what about estuary.